Now, kita akan buat the first tutorial for this carbonyl compound. So the learning outcome is to draw, structure and name aldehydes and ketone according to the IUPAC nomenclature. Okay, give the IUPAC name for each of the following aldehydes and ketone. For A, can I know whether we have aldehyde or ketone? Aldehyde. Aldehyde, okay. So the numbering will start from where? From the right or from the left? Right. Right, so what is the longest carbon chain? 6 carbon. 6, okay. So your parent and suffix gonna be? Hexanol. Hexanol. Okay. Lagi kita ada at carbon number berapa yang kita ada substituents? 2 and 4. 2 and 4, okay. On carbon number 2 we have methyl. On carbon number 4 we have methyl juga and chloro. So how do we write the prefix? 4 chloro. 2, 4 dimethyl hexanol. Yeah, 4 chloro, 2, 4 dimethyl hexanol. 4 chloro, 2, 4 dimethyl hexanol. Yang lain okey ke? Yang lain jawab juga Okay, Miss. Alright, kejap. Next one, kita ada the longest carbon chain of 5. 5 or 4? 4. Okay, 4. So 4 maksudnya dia punya parent and suffix akan jadi 4 ke 5? Sorry. Okay, sorry. 5. Saya tak perasan kita ada ketone. This is ketone, right? Yeah. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so the name gonna be the parent and suffix? Pentanon. Pentanon. Nak letak nombor tak? The positions? 2. 2 pentanon. So kita ada 2 pentanon. Okay, at carbon number 3, carbon number 4, we have substituents, means siapa yang kita akan name dulu? Bromo. Bromo. So the name gonna be? 3 bromo. 3 bromo, 4 methyl, 2 pentanol. Yes. Pentanon. Pentanon. 3, 4 methyl, 2 pentanon. Okay, good. And then C, kita ada aldehyde or ketone? Ketone. Ketone. The numbering will start from the right or from the left? Left. From the left, longest carbon chain of? 4. 4. So 4 means kita ada? Butanon. Butanon. Do we need to put positions for the ketone? 2. Do we need to do so? Kalau kita 2. tukar Yes. sama kan? Ya. Tak perlu lagi. Okay, so perlu tak? Kalau kita sini 2, kalau tukar sini pun 2. Dia ke sana. Okay. Alright. So nama dia akan jadi butanon only. Tak ada tu butanon Butanon. Okay, we have only one substituent which is methyl. So the name will be 3-methyl butanon. 3-methyl butanon. Ni rapat saya jarak sikit sebab jauh. Okay, this one we have aldehyde or ketone for D. Ketone. Ketone with the longest chain of? 6. So nama dia? Hexanon. Hexanon, tapi sebab dia dah 6, boleh tak dia form positional isomer kat sini? Can. Can. So nama dia? 2. 2 hexanon. Okay. Next kita ada now we have cyclic structure, but they are aldehyde or ketone? Ketone. Ketone. Okay. Boleh tak saya tahu kalau aldehyde sama tak cara nak naming dia kalau cyclic structure dengan open chain structure? Lain. Lain. Kena letak Carbaldehyde.
Carbaldehyde. Untuk ketone perlu tak letak carbaldehyde? No need. No need. Okay, good. So yang ni nama dia apa? Cyclohexanon. Cyclohexanon. Do we need to put numbering on the first carbon? No. No need. So cyclo sebab dia cyclic structure. Okay, lepas tu sebab ada 6 carbon, hexan. Sebab ada ketone, kita ada hexanon. Cyclohexanon. Okay, then for F. Now F kita ada 2 functional group present. The higher priority goes to Ketone. ketone. Okay. So kalau ikutkan kita ada, kalau IUPAC kena name this part dulu, right? So we have how many carbons there? 2. 2. This is ketone or aldehyde? Ketone. Ketone. So kalau ketone with 2 carbon, nama dia? Ethanol. Ethanol. So when we have this ethanol of open chain structure, do we need to put the numbering when we have the substituents? Bila kita ada open chain structure, kalau kita ada substituent, kita kena letak tak the numbering? Satu substituent pun? Kena tak? Letak. Kena letak. So nama dia akan jadi 1 Phenyl. ethanol. 1 phenyl ethanol. Apa nama common name dia? Sebab this is benzene, directly attached to it is the ketone. We must have the benzene derivative dia. Acetophenone. Acetophenone. So acetophenone comes from the group aceto, the CH3, and then we have the phenyl and ketone part. So acetophenone. Okay, next one. We have this compound of 1, 2, 3. Okay, siapa akan jadi parent? Aldehyde, ketone or benzene? Ketone. Ketone. So kita ada siapa sekarang ni? 1, 2, Propanol. propanol. Do we need to put number on the propanol? Yes. Yes. So the numbering akan start daripada mana? Daripada bawah ke daripada atas? Atas. Atas. So 1, 2, 3. So nama dia nanti akan jadi 1. Phenyl 2 propanol. Yes, 1 phenyl 2 propanol. Okay. Okay tu dah boleh ni. Right. Tu je kan untuk structure to become name. Right, then kita ada name. Now kita kena draw the structure. You have 2 ethyl, 3 methyl pentanol. So how do you start drawing this structure? Pentanol first. Pentanol, how many carbons? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. So bila 5, pentanol kita C double bond O kat sini. Okay, and then kita ada 3 methyl and 2 ethyl. At carbon number 2 we have ethyl, means ada berapa carbon? 2. So this is the 2 carbon. At carbon number 3 we have methyl. This is your 2 ethyl 3 methyl pentanol. Okay, and then for B we have 4 methyl 2 pentanol. We starts with pentanol. Pentanol again 5 carbon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Dia cakap 2 pentanols means at carbon number 2 kita ada Double bond. Double bond O. bond O. So kita ada 2 pentanol at carbon number 2. Let's say kita starts from the left. Pentanol. 4 methyl at carbon number 4 we have methyl. 1, 2, 3, 4. 4 methyl. Okay, acetone. So acetone is an aldehyde or ketone? Ketone. Ketone. Bila sebut acetone, dia common name or IUPAC? Common name. Common name. So acetone as ketone dan juga ada aceto group. Ada berapa carbon dalam ketone ni? 3. 3. So 1, 2, 3. We have here double bond. Oh, what is the IUPAC name for this acetone?
Propanon. So kita tak ada 1, 2 or 3 propanon Propanon dia memang tak ada possibility untuk gerakkan dah. Okay, last one we have acetaldehyde. Acetaldehyde is an aldehyde and it's a common name for acetyl group attached to aldehyde. Jadi, how many carbon do we have in this acetaldehyde? 2. 2 only. So, let's say kita ada 2 kat sini. Here we have our double bond O. So, the difference here, you have the acetyl group. The acetyl group. This is your aldehyde. This is your ketone. Macam tu. Okay. Habislah untuk the first part. Okay. Next, kita akan tengok face-to-face questions and you need to draw the structural formula and give the IUPAC names. Okay, the IUPAC names. Apa yang diminta sekarang? The 7 isomeric aldehyde and ketones with molecular formula of C5H10O. Okay, C5H10O. So bila sebut C5H10O, kita nampak dekat sini. Okay, kita kalau katalah kita tak tahu, dia dah cakap dah aldehyde and ketone. Suppose kena ada satu O, ada O. Lepas tu ada H dengan C pun ada and bilangan dia double saja. So confirm lah aldehyde and ketone. So kita keluarkanlah dulu. Awak keluarkanlah dulu aldehyde. Okay. Keluarkan aldehyde, macam mana kita nak buat? Sebab dia cakap isomeric, isomer. So recall again, kita ada tak functional group isomer untuk aldehyde and ketone? Ada. So kita akan start dengan the longest dulu The longest carbon chain kita comprised of how many carbon? 5. 5. So kita buat 2 part aldehyde dulu. And then kita keluarkan sekejap lagi ketone. Okay, aldehyde kita start 1, 2, 3, 4, 5. At carbon number 1, we have this double bond O. Okay, boleh tak kita gerakkan the double bond O tu ke tengah kalau untuk aldehyde? Cannot. Cannot. So, the next one kita kena buat apa? Make the chain shorter. Yes, shorter to become 4 pula. 1, 2, 3, 4. So double bond O awak sekarang dekat sini. But the total should be 5. Jadi kita boleh letak 1 dekat sini, right? Yes. Yes. Can we keep the longest carbon chain as 4 but then the methyl changes positions? Can. Can. So kita akan buat apa nama isomer tu? Kalau kita Chain ubah, ya chain saja. So kita tukar kat sini. Instead of having methyl at carbon number 2, now you have methyl at carbon number 3. Dah lalang tu letaklah nama siap-siap. Apa nama compound ni? And the first one tadi apa nama dia? Pentanol. Pentanol. The second one? 2-methyl-butanol. Yes. 2-methyl-butanol. Lagi satu ni? 3-methyl-butanol. Yes. 3-methyl-butanol. Boleh tak kita pendekkan dia lagi jadi 3? Can. Can. Sebab, okay kita try. 1, 2, 3. The C double bond O duduk hujung kan? Yes. The total of carbon kena 5. Taklah sini 1, 2. So cukup tak 5 carbon? Cukup. Cukup. So what is the name of this compound? At carbon number 2, we have 2 substituents. Nama dia akan jadi? 2,2-dimethyl. Yes, 2,2-dimethyl propanol. Okay, good. Boleh lagi tak kita shorten the carbon chain? Cannot. Cannot. So from aldehyde, we can only get 4 isomers. Now ketone pula. So kita start lah sama benda macam tadi. Start with the longest carbon chain of 5. So 1, 2, 3, 4, 5. The C double bond O tak boleh duduk hujung, so kena duduk tengah. So here we have C double bond O at carbon number 2. 2. Okay, lepas tu nama dia?
2-pentanone. Yes, 2-pentanone. pentanone. Can we move the C double bond O to other carbons? Third carbon. Third carbon. 1, 2, 3, 4, 5. Double bond O at carbon number 3. Now the name has changed to 3-pentanone. pentanone. Boleh tak kita gerakkan lagi dia? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh dah sebab kalau gerak ke sana pun numbering akan start pada kanan pula. Jadi kita kena pendekkan dia. Pendekkan dia jadi 4 kan? 1, 2, 3, 4. Lepas tu double bond dekat sini. Lagi satu carbon kita letak dekat sini. Okay, so the numbering will start from the right or from the left? From the right. Right, so 2 here. Jadi nama dia akan jadi 3-methyl. 3-methylbutanone. 3-methylbutanone. Boleh tak kita further shorten dia jadi 3 carbon? No. Tak boleh sebab the double bond O should be located in the middle. Jadi kalau tinggal 3 carbon, awak letak kat tengah, mana kita nak letak lagi 2 carbon kan? Kena total 5. Okay, these are the 7 isomeric aldehyde and ketone when you have molecular formula of C5H10O. Okay, dan awak pun dah letak nama dekat dia. So habislah kat sini. Next one, kita ada C8H8O. 5 pula. 5 isomeric aldehyde and ketone with molecular formula of C8H8. Sebab apa dia ada nombor yang sama? Sebab dia containing benzene ring. Okay, maksudnya awak punya isomers tu nanti kena ada benzene ring. Sebab benzene ring dia dah contribute berapa carbon? 6. 6. Okay, so kita nak buat 5 So 5 kita buat macam tadi. Untuk number yang B punya C8H8O. Okay, so kita lukis dulu kita punya benzene ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so this benzene ring, first kita buat dulu untuk aldehyde. Aldehyde, double bond O kan? Ya. Okay, double bond O yang ujung sekali. Jadi awak sekarang dah ada 6 carbon. So awak ada lagi berapa carbon kena letak? 2. 2. Jadi kita buat 1, 2. So this is our first isomer. Okay, ni saya tunjuk je hydrogen. Okay, dah ada 2. Jadi lagi kita buat lagi kita punya benzene ring. Kali ni instead of 2 carbon kita letak only 1 carbon here, right? Yes, miss. Lagi satu akan jadi Branching. branch. Okay, awak boleh letak dekat sebab ini adalah carbon number 1. Jadi awak boleh letak dekat sini. Ni carbon number 2. So dia ada combinations of 1 and 2. So nama dia auto, ometa, or para. Kalau macam ni, kalau 1 and 2, combinations dia auto, meta, or para? Auto. Auto. Okay, so kita lukis dulu sekejap, kita bagi nama. Yang ni pula, boleh tak kita keepkan juga satu carbon dekat sini dan we simply change the positions of our methyl at carbon number lain pula? Can. Can, 1 and 3. 4. 4. Dekat 4 pula. Okay. H4. Boleh lagi tak kita dapat daripada sini? Tak apalah, dia dah berapa dah? Dah berapa 4 dah. Okay, so habis dah dekat sini. So ketone pula. So kalau ketone, awak still kena ada benzene ring. Bila ada benzene ring, and then ada 2 carbon. Okay, double bond O kat sini. Ada lagi tak ketone yang kita boleh form? No. Tak boleh dah. So betul lah ada 5 sahaja. Now kita letak nama dia. What is the name of this compound? Phenyl. Phenyl. Ethanol. Phenyl ethanol. 1 phenyl ethanol dia kena? Tak perlu? Tak. Tak, okay. So phenyl ethanol. Lagi? Bawah ni, number 2. 2-methyl. 2-methyl. Benzene carbonaldehyde.
2-butyl benzene carbaldehyde boleh, benzaldehyde pun boleh. Benzene carbaldehyde ataupun benzene carbaldehyde kita boleh tukar jadi benzaldehyde. So kita guna je bawah tu benzaldehyde. Benzaldehyde. Okay, yang bawah ni kita ada sama juga tapi kita tukar. Jadi dia jadi 3-methyl. yes. Kita ada 3-methyl benzaldehyde. Lagi satu 4-methyl benzaldehyde. Boleh tak kita tukar jadi auto metapara tu? Apa syarat nak guna auto metapara? Dia kena ada berapa substituents? 2. 2. Kita ada tak 2 substituents now? Ada. So boleh jugalah kalau dia minta awak guna prefix auto metapara pun. Okay, habis dah untuk this question. Now kita proceed dengan second hour. Okay, ini kita baru belajar tadi. Learning outcomes is to explain the preparations and chemical properties of the carbonyl compounds. Jadi ni dalam 9.3 and 9.4. Okay, give a chemical test to distinguish between benzaldehyde from benzyl alcohol. So sekarang ni we have benzaldehyde. Macam mana rupa benzaldehyde kita? Suppose we have in our benzaldehyde kita ada apa? Benzene ring. Yes, benzene ring. Lepas tu kita ada directly attached to it is the aldehyde, right? Yes. Yes, so this is your benzaldehyde. Okay, so this is benzaldehyde. Kita nak bezakan dengan benzyl alcohol. So benzyl alcohol macam mana pula rupa dia? Ada benzin tak? Ada. Ada juga. So we have this benzene juga. Directly attached to it we have ada 2. Yang additional CH2 baru ada OH. Okay. So sekarang ni awak suggest kita ada different compound, bukan lagi carbonyl compound. So awak nak guna yang mana? Nak guna siapa bagi positive results? Saya suggest awak bagi positive result dekat ni lah, dekat carbonyl compound. So siapa yang patut dapat positive results kalau kita nak guna carbonyl compound punya test? Ya, benzaldehyde yang kena bagi. Okay, kejap. Observation saya tulis dulu. Observation dan observations. Okay, first tentukan dulu this alcohol is aliphatic or aromatic? Aromatic. Aromatic ke aliphatic? Aliphatic ni dia bukan aromatic. Aliphatic sebab dia dekat sini, dekat tepi ni dia dah ada carbon lain. Ni nampak tak? Dia bila ada start je carbon, dia dah jadi aliphatic dah. Okay. So kita nak guna apa? Nak bezakan different compound from carbonyl compound. Tolerance test. Tolerance test boleh. So kalau tolerance test, what is the reagents to be used? Silver oxide and Yes. Kita guna tolerance. Silver oxide in aqueous ammonium hydroxide. Okay, tolerance test. We use the NH3 plus OH minus. Okay, ni adalah the tolerance reagent. Okay, kita copy sama juga kat sini. Kena buat walaupun dia bagi negative results. Okay, so apa yang kita akan form dalam ni adalah silver mirror. So silver mirror will be formed when you have the C double bond OO minus. Jadi awak akan ambil balik this compound. Dekat sini kita akan tukar dengan O minus. Okay, and then kita plus dengan AG. Okay, kita plus dengan AG. So this AG kita akan dapat silver mirror. So since kita ada AG NH3 kat sini, dia akan dapat 2 AG tau untuk balancekan. 2 AG, and don't forget to include the precipitate punya
Symbol macam ni. Okay, what is the observations yang kita akan dapat? Silver mirror formed. Okay, silver mirror formed. When alcohol do not undergo these reactions, kita just tulis no observable change. So as for the observation, nak tulis No silver mirror formed. next one. We want to differentiate between hexanal from 2-hexanon. Hexanal, we have aldehyde or ketone. Aldehyde. Aldehyde. Ada Untuk 2-hexanon kita ada ketone, ketone. Both are aliphatic or aromatic? Aliphatic. aliphatic. Okay, jadi what's the best chemical test yang kita boleh guna to differentiate between these two? Tolerance test. Tolerance test. Cuba bagi test lain pula. Kita cuba buat benda lain. Brady's. Brady's test. Brady's test okay ke? Sesuai ke? Kalau awak ada aldehyde and ketone. Tak. Tak sesuai. Jadi nak guna? Shift test. Sorry? Shift test. Okay, shift test awak tak ada chemical equations yang kita cover. Jadi tak sesuai. Failing test. Fehling's test. Okay, kita try pula guna Fehling's test. So, Fehling's test. Tadi apa nama dia? Hexanal dengan 2-hexanon. So, name of test. Kita guna Fehling pula. Fehling's test. Okay. Hexanal got 6 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then kita ada hexanon, 2-hexanon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbon number 2. Okay, Fehling's test can differentiate aldehyde and ketone. Specifically, is it the aliphatic aldehyde? Yes. Yes, okay. Tapi ketone memang dia tak dapat lah. Kiranya bolehlah guna untuk yang ni. So Fehling's test kita guna Fehling's reagent of Cu2 plus complex okay. and OH minus. Okay, OH minus. Kalau dia bagi NaOH pun sama benda yang sama juga. Okay, kita akan dapat sama juga awak punya compound sama je yang ion tu. Yang acetate, bukan acetate lah, C-OO minus tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1O, here you have O minus. Plus with Cu2O, we have the precipitate. Bawa ke tepi sikit. Sekejap. Okay, and then for this one, no observable change. Yes, no observable change. In terms of precipitate form, kita akan dapat apa daripada Fehling's test ni kalau positif? Brick red. Red. Precipitate. Yes, brick red precipitate formed. Kalau dia adalah negative results, No brick red precipitate form. yes, no brick red precipitate formed. Tambah no je depan ni, okay? Right. So, last one, we have 2 pentanon from 3 pentanon. So, first kita draw dulu. 2 pentanon consists of how many carbons? 5. 5. So, first kita ada carbon number 2. Lagi satu kita ada carbon number 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Carbon number 3. Okay, both are carbonyl compound, right? Brady's test sesuai tak? Tak. Tak sesuai. Lagi, tolerance kita dah tak nak guna. Fehling's dah tak nak guna. Try lagi. Shift, okay tak boleh. Apa lagi kita ada? Tolerance. Iodoform test. Iodoform test. Tinggal yang tu je. Check juga boleh ke tak iodoform test ni. So, tengok dekat 2 pentanon. Iodoform test is used to detect Methyl carbonyl group. methyl carbonyl. Is there any methyl carbonyl present in your 2 pentanon? Yes. Yes. Okay, dalam ni kita boleh guna methyl sebab kita ada dismethyl dan juga carbonyl group. Dalam 3 pentanon ada tak methyl carbonyl? Tak ada. No. Tak ada. Dia hanya ada carbonyl tapi methyl dia tak ada.
Bradies tak sesuai sebab dua-dua ada double bond O. Valine, stolons tak sesuai sebab dua-dua pun ketone akan bagi negative result. So only iodoform test yang can do this reaction. So kita ada iodoform test. So iodoform test, apa reagent dia? Excess iodine Excess iodine. and NaOH. Yes, kita ada alkali. Yang ni pula, kalau macam tadi, kita memang keepkan number of carbon dia dan simply tukar H dengan O minus. This time akan dapat O minus juga, but then dekat bond ni kita kena pecahkan dia. Okay, pecahkan baru masukkan O. Jadi awak akan dapat 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, double bond O. O minus. Okay. Tambah dengan, siapa yang kita remove tadi? C kan? C. Okay, C akan pair up dengan I, nanti dia dapat iodoform of CHI3. The CHI3 is a precipitate. What color is the precipitate? Yellow. Yellow. Observations kita, yellow precipitate formed. Dan lagi satu adalah no observable change. Dan bila dia punya observations, dia akan jadi No yellow precipitate form. yes, no yellow precipitate form. No yellow precipitate form. Okay, itu sahaja untuk chemical test kita. So kita habiskanlah. Ni is this the last one for non-face-to-face question. Okay, kita buat ni. Show how the following conversions can be carried out. Show how the following conversions can be carried out. Maksudnya dia minta awak synthetic pathway. Okay, synthetic pathway. You initially got propanon and you want to change it to become propene. So propanon is an aldehyde or ketone? Ketone. Ketone. So you want to start from propanon. So we have propanon of 1, 2, 3. This is your propanon. Okay, propanon to become propene. Okay, last kali kita nak jadi propene. Jadi, untuk jadi propene, 1, 2, 3, double bond. Okay, daripada double bond O nak jadi propene, kita nak buat apa? Change Tak ada O tu. Sorry? alcohol first. Turns to alcohol. So dia undergo reaction apa ni? Macam mana dari double bond nak jadi alcohol, single bond? Nucleophilic addition. Nucleophilic additions ke? Dia nak tambah siapa? Addition ke? Sorry? H2O. H2O. Additions of H2O. Ada reactions dengan water? So kita ada reactions dengan water, tapi kalau react dengan water, you akan dapat 2 OH, right? Oh yeah. Because the water, they carry the OH. And then bila dia masuk, dia akan masuk kat bawah ni. Yang ni akan jadi negative charge, nanti jadi H. Dia dah jadi diol. You want only 1 OH. Okay, kalau you kata daripada ketone nak jadi alkohol, you tak ingat. Daripada alkohol nak jadi ketone, you ingat tak? What is the class of alcohol here? Secondary. Secondary. So secondary alcohol can also change to become ketone. What is the reactions taking place? Oxidation. Sorry? Oxidation. Oxidations means kalau the opposite adalah Reduction of alcohol. reductions. Good. So reductions kita ada 3 pilihan reducing agent. So siapa yang awak nak guna? Semua sama je strength dia. NaBH4. Yes, awak boleh guna NaBH. NaBH4 in CH3OH. NaBH in methanol. This is one of the reducing agent.
Okay, oxidation awak tahu maksudnya reducing agent. Yelah first time awak guna dalam ni sebab dia reduced. Dia reduce, dia kembali balik. So dapat secondary alcohol. Dah dapat secondary alcohol, boleh tak kita form the alkene? Can. Kan, kita nak guna apa dalam ni? Concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid together with Heat. heat. What is the type of reactions involved? What is the type of reactions involved? Dehydration. The type of reactions means either the four, the addition, substitutions, rearrangement or eliminations. Elimination. Good. Eliminations. Okay, elimination. Okay. Then B pula. The cyclohexanon to become cyclohexane 1,2-diol. So kita lukis dulu. Cyclohexanon, we have cyclohexane and then double bond O. This is cyclohexanon to become cyclohexane 1,2-diol. To cyclohexane 1,2-diol. OH. Okay. Right. Nak buat macam mana ni? First step, kita nak tukar jadi apa dulu? Alcohol. Alcohol. So kalau tambah alcohol, akan dapat OH dekat karbon yang sama. Alcohol, oh sorry, awak nak tukar sini dulu. Right. Sorry, berapa persen? Yang ini kita undergo reactions of Reduction. Sekarang bagi saya reductions yang lain pula. Reducing agent yang lain. H2 in nickel. Okay, H2 in nickel. Okay, this is another reductions reaction. Okay, lepas tu sekarang kita nak masukkan OH dekat another carbon pula. At the moment we involve only one carbon, but nanti kita nak dua carbon. So maybe you kena gunakan dua-dua carbon. Change to alkene. Yes, change to alkene. First change to alkene. So apa kita punya ni? Concentrated H2SO4. H2SO4 and heat. So this is the eliminations reaction. Okay, lagi. Macam nak masukkan dua OH group tu? Can we add water? You add water. Kalau you add water, you masukkan H and OH only, right? Only got one OH. KMNO4. Yes, KMNO4. Heat ke? No. Cold. No, the cold one. Okay, maksudnya kena ada alkaline solution and they are in cold temperature, not really cold, the room temperature only. So ini adalah Bayer's test punya, tapi sebab dia buat reactions bolehlah juga kan? Bolehlah kita guna, betul tak? Kalau dalam reactions pun. Yes. Yes, ni kalau kita tengok apa type of reactions dia. Kalau daripada alkene jadi OH dengan OH masuk. Ni basically oxidation. Addition. Dia nampak macam addition tapi sebenarnya dia oxidation sebab dia tak ada pembawa macam kita tengok tadi kan. Dia under oxidation sebenarnya. Okay, so B. Okay, last one. 3-pentanon dengan 3-chloropentane. 1, 2, 3, 4, 5. 3-pentanon to become 3-chloropentane. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita dah jadi chloro. Alright. Macam mana kita nak buat ni? From ketone, first tukar jadi Alcohol. Alcohol. Another reduction reactions, tapi saya nak tahu yang lagi satu option tu.
What is that? LiAlH4. Yes. Tapi kena letak tak nombor? Yes. Yes. So we have lithium, aluminium hydride followed by acid hydrolysis. H3O plus. Kita akan dapat secondary alcohol. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, from the secondary alcohol, can you simply change it to 3-chloropentane? The secondary alkyl halide. Boleh tak terus kita tukar? Boleh. You initially have secondary alcohol. Can you simply swap place with the secondary alkyl halide? Can. Boleh. Okay, kita akan undergo reaction apa ni? What is the type First of? Substitution. Okay, nucleophilic substitution. So, nucleophilic substitution, siapa nucleophile kita? Who's gonna be our nucleophile? OH minus. OH minus. Sekarang kita nak tukar dengan Cl. Kenapa nak masuk OH minus? HCl. Ah? HCl. Okay, HCl boleh. Okay, HCl. Dia perlu tak any other conditions? Kalau HCl sahaja. Macam SOCl tu. Ada tak benda lain yang kita kena provide? So basically, awak boleh guna HCl, awak boleh guna PCl3, awak boleh guna PCl5 ataupun awak boleh guna SOCl2 in pyridine. Any one of these. Okay? Okay, Miss. Alright. Okay. Untuk tutorial hari ni, kita akan sambung CARBONYL tutorial sampai habis. Okay, lepas tu esok saya akan anjakkan kelas esok, maksudnya second hour tutorial tu. Untuk esok kelas MS28, 29, 31. Lepas tu hari Selasa pagi tu MS30. Kiranya semua 1 jam tu saya akan bawa ke hari Selasa petang. Maksudnya petang saya nak buat 2 jam, boleh tak? Saya tukarlah bawa ke belakang. Boleh. Saya akan yang masa petang Khamis tu pukul 4 sampai 6 saya akan ajar chapter 10, chapter baru. So tutorial yang sejam esok dengan lusa tu tak ada. Kita habiskan buat yang ni. Okay, Miss. Alright. Okay, so kita sambung dengan last time we stop until non face to face second hour. Okay, hari ni kita akan sambung with face to face second hour after a week. Okay, after a week. Mari kita tengok awak ingat lagi ke tak. Okay, so the first question asks you to show how propanol can be synthesized from 3-hexene. Okay, how propanol can be synthesized from 3-hexene. Maksudnya kita nak dapatkan apa produk? Propanol ke hexene? Propanol. Okay, so awak nak dapatkan propanol. Maksudnya dalam chemical equation propanol akan be on the left or on the right? Right. Okay, no, right. So propanol is an aldehyde or ketone? Aldehyde. Aldehyde. With how many carbons? 3. 3. Okay, so kita ada 3. 1, 2 dan 3. Dalam aldehyde kita ada carbonyl group at the edge of the carbon chain ataupun in the middle. Last. Dekat last sekali, kiranya hujung lah. Okay, so kita ada bond O, sini saya tunjuk hydrogen lah. So this is our propanol with 3 carbon, 1, 2 and 3. And then we want to synthesize this propanol from 3-hexene. Could you please tell me this 3-hexene consists of how many carbons? 6. 6. The number 3 belongs to group apa? Alkene. Alkene. The alkene number 3 means at carbon number? 3. 3. Okay, so kat sini kita ada berapa carbon semua? Dalam hexene ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada tak belajar daripada so far lah sampai awak belajar sekarang, daripada yang panjang jadi yang pendek? Kita baru belajar yang tambah karbon kan?
Macam mana nak buat ni? Ni under subtopik apa ni? Preparations ke reactions on the carbonyl compound? Kalau dia cakap synthesize. Preparation. Preparation. So, carbonyl compound can be prepared from 3 ways. Kita ada 3 cara. The first one we have oxidative cleavage. The second one kita berdapat daripada electrophilic aromatic substitution yang kita substitutekan C double bond O Cl tu. Lepas tu kita ada the last one oxidations, kan? Oxidations. Yes. Okay, jadi yang ni under yang mana? Kalau kita nak buat daripada hexene, daripada alkene. Ozonolysis. Okay, ozonolysis. Okay, dalam oxidative cleavage ada ozonolysis je ke? Hot KMNO4. Ada 2 kan? Ada oxidative cleavage of alkene, ada 2, right? Yes, Miss. Okay. Dua-dua pun boleh dapatkan awak punya carbonyl compound, tapi sekarang ni sebab kita nak dapatkan aldehyde sahaja, so awak kena tengok, yang paling penting tengok berapa hidrogen dekat sini, baru kita boleh tentukan kita nak guna apa. Kalau dia ada hidrogen, you must be wise with the selections of your oxidative cleavage mana nak buat, sebab ada reactions yang akan ganggu H awak, ada reactions yang takkan ganggu. Okay, kalau yang case ni tadi kawan awak suggest sebab dia nak guna ozonolysis sebab apa? Kita nak ganggu tak H tu? Tak. Tak. Jadi kita simply cleave, right? Yes. Yes, Miss. Cleave. So atas ni kita nak tulis apa? O3. O3 followed by Zinc and H2O. zinc dengan H2O. Okay, so dapatlah basically propanol ni dia ada 2 mol lah kalau ikutkan sebab kita dapat 2 benda yang sama kan. Okay, to the first one. Next for number 3. Propose a complete reactions equations for the formations of. For the formations of apa? The first one we have butanon and propanon from an alkene. Dia bagi produk ke dia bagi reactant to start with? Yang dah tahu berapa banyak karbon. Bagi dengan produk. Apa dia? Bagi produk. Oh, dia bagi produk. So berapa produk dia? Kita ada butanon dengan propanon kan? Yes, Miss. Okay, butanon berapa karbon? 4. 4. So, sekejap Number 3, 8. Kita ada produk kita. We have butanon. 1, 2, 3, 4. Butanon is an aldehyde or ketone? Ketone. Ketone. So double bond tu kita kena letak kat middle kalau ketone. Nak letak kat karbon yang keberapa? Dia ada cakap tak 2 butanon ke? 3 butanon ke? Tak. Tak bagi tahu. Tak letak kat mana Okay, so saya letak kat sini lah kata. Saya letak kat atas ni. Okay. And then kita ada propanon. So propanon got 3 carbon. 1, 2, 3. Means kita double bond, the only one mesti duduk kat tengah ni. Okay, so these 2 ketone are the products from the reactions with this one alkene yang kita belum tahu. So boleh tak awak suggest dekat saya either kan kita melibatkan alkene kan chapter 5. So either ozonolysis or oxidations yang akan dapatkan ketone. Kedua-dua pun boleh dapat ketone. Kita nak alkene kan? Alkene sekarang ni kita melibatkan oxidative cleavage, betul tak? Betul, Miss. Okay. Kalau ikutkan boleh tak kita guna reagent yang sama macam kat atas? Boleh. Boleh. Okay. Kalau kita guna reagent yang sama iaitu ozonolysis reaction ni, kita akan dapat butanon dan juga propanon juga. Tapi saya nak guna selain daripada ozonolysis, boleh tak dia dapat produk yang sama? Boleh. Boleh. Kita nak guna apa? What is the reagents involved? CARBONYL. Yes, CARBONYL, H plus. H plus and also Heat. heat. Okay, so macam mana kita berdapat this ketone? Kita akan sambungkan balik dekat mana awak ada this double bond tadi tu. Kita sambung dia. Maksudnya kalau kat sini ada 4, awak lukis 4. 1, 2, 3, 4.
Okay, lepas tu kita kekalkan double bond dia. O tak payah masukkan. And then tengok pula yang dekat second one kita ada 3. So kita ada 3 dan dekat carbon number 2 ada double bond. So kita sambung sahaja. 1, 2. Dapat tak kita punya alkene? Dapat. Okay, boleh tak bagi tahu saya apa nama alkene awak ni? The longest carbon chain should be? 4. 1, 2, 3, 4, 5. So it should be? 5. 4? Pentene. Pentene. Okay, pentene. Lepas tu, dekat carbon number berapa ada double bond? Number 2. Number 2. And then dekat carbon nombor berapa yang kita ada substituents, the prefix? Number 3. 3 only. 2. 2. 3 and 2. Yeah. 2 and 3 maksudnya kita kena guna prefix of Dimethyl. di. So kita ada dimethyl. Okay. So kita sekali lah praktis awak bagi naming. Okay. So by having these reactions of oxidations, awak boleh dapat ketone. Kalau guna ozoniolysis pun dapat ketone juga. Untuk yang tak ada H dekat carbon dia, tak ada masalah, boleh juga mana. Cuma hati-hati bila awak ada H. Bila ada H tu, ozoniolysis akan bagi produk lain, oxidation akan bagi produk lain. Boleh tak kalau kita guna instead of K-MnO4, boleh tak kita guna K2, CR2, O7, H+ dan juga heat? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okay, good. So mana pun tak apa sebab masa awak belajar awal dulu baru jumpa satu. Bila dah belajar banyak ni, dah jumpa banyak, kalau dia punya strength sama tak ada masalah untuk guna. Okay, next one. For B, we want to form aldehyde from phenyl methanol. So how do we draw this phenyl methanol? Our phenyl methanol. Methanol means how many carbon for your alcohol? 1. 1. 1. So kita akan ada CH2 OH macam ni. Means lagi satu ni belongs to your, bila sebut phenyl, benzene as parent or substituents? Substituent. Substituents. Okay, so this is your phenyl methanol. You want to form aldehyde. Okay, you want to form aldehyde. So what kind of reactions taking place when you are going to form alcohol, you are going to form aldehyde from alcohol? I suppose kita akan dapat macam ni. Sebab bilangan karbon akan sama, iaitu 1 juga. Bila undergo reaction akan dapat this aldehyde. Jadi apa reactions yang berlaku dekat sini? Oxidation of alcohol. Oxidations of alcohol. You know oxidations of alcohol will use oxidizing agent. Oxidizing agents we have 2 types, strong and mild oxidizing agent. But this one, from what kind of alcohol is this? Primary, secondary or tertiary? Primary. Primary. Primary alcohol to undergo reactions, oxidations reaction with siapa yang akan dapat aldehyde? Can you use the same oxidizing agent as in A? No. No. No, sebab this one is strong. Bila strong, when you have primary alcohol, you will get different product, is it? Macam kita tengok ada H kan? Yes, miss. Yes. Nak guna apa kat sini? PCC in PCC. Yes, PCC in CH2Cl2. Okay. Right. So next we have C, 3-bromocyclobutanon from an alcohol. Okay. Dia cakap nak dapatkan 3-bromocyclobutanon. Butanon berapa karbon? 4. 4. So kita ada 4 carbon. 1, 2, 3, 4. At carbon number 3 we have bromo, means at carbon number 2 kita akan ada the double bond O. Okay, you want to form this. Butanon is an aldehyde, ketone or alcohol? Ketone. Ketone. Okay, so the number of carbon should be the same, right? 4 juga kan? Yes. Betul, miss. Okay, BR akan hilang tak?
Tak. Tak, BR akan kekal. Sekejap Bila BR akan kekal, maksudnya nak jadi double bond O, kita kena undergo reaction apa? Oxidations of alcohol apa? Primary, secondary or tertiary? Kalau nak dapatkan ketone? Secondary. Secondary. Okay, secondary. Oxidations boleh tak berlaku untuk tertiary? No. Boleh. Kalau dia tak ada H dah available untuk kita dapatkan double bond O. Jadi kat sini awak boleh tak guna PCC in CH2Cl tu? No. Tak boleh ke? Boleh. Boleh. Kalau dia primary, yes, strong and mild oxidizing agent matters. Tapi kalau dia secondary, both strong and mild akan bagi produk yang sama, iaitu ketone juga. Okay. So awak boleh guna PCC pun boleh. PCC in CH2Cl2 pun boleh. Nak guna Na2Cr2O7H+, heat pun boleh. Strong or mild also can. Dua-dua akan dapat produk yang sama sebab keliling awak punya OH tu memang ada dua alkyl group attached to it. Maksudnya dia secondary dah. Okay, last one. Kita ada an aromatic ketone. Kita nak hasilkan aromatic ketone when benzene react with ethanoyl chloride. Okay, so you must first have benzene. Okay, you know one of the preparations of carbonyl compound is from chapter 6 when you substitute the acyl group. So now you have ethanoyl chloride. Ethanoyl chloride means you have how many carbons? Two. Two. So kita ada 2 carbon lah. Lepas tu dekat dia punya double bond O tu ada Cl. So ni akan masuk nanti kita dah belajar chapter 10. So ethanoyl chloride should have 2 carbons, CH3C, double bond O, Cl. Is there any conditions that we need to apply for these reactions to occur? Or you can simply get product from here? Only these two. Ke ada benda lain juga? Ada lagi tak benda kita tertinggal? AlCl3. Yes, AlCl3. Tak ada benda ni tak boleh buat. Okay, tak boleh buat sebab kita dah tengok kan mekanism. So last kali kita akan dapat, again, benzene tak kacau. Apa type of reactions yang kita buat ni? What is the type of reactions involved when dealing with aromatic compound? From H to become this group. Apa yang kita buat? Do we add? Yeah, substitution. To be specific, what kind of substitutions? Substitution apa ni? Electrophilic substitution. Yes, electrophilic aromatic substitution. Alright. So, next question. Draw the structural formula for the products formed when propanol. So, dia dah bagi awak mesti guna propanol, react with all the reagent yang dia bagi. So, propanol with how many carbons tadi? 1, 2, 3. So, kita ada propanol. Okay, to undergo reactions with NaBH4 in methanol. Could you please tell me what is the name of reactions taking place when you have NaBH4 in methanol? Reduction. So kalau oxidations from from single bond to become double bond, kalau reductions is the opposite. Kalau sekarang awak ada aldehyde, once undergo reductions, aldehyde ni akan jadi alkohol jenis apa? Primary. So number of carbon berubah tak? Tak berubah, kekalkan 1, 2, 3. Jadi awak lukis balik 1, 2, 3, only add this carbon, tarik satu lagi OH. So this is your primary alcohol to be formed from the reductions of aldehyde. Okay, and then kita ada again propanol. Propanol to undergo reactions. Okay, hati-hati kat sini. Bila disebut followed by, maksudnya ini yang pertama,
ini yang kedua. So cara tulis sangat kena betul. Sebab organik ni markah awak dekat cara tulis. Cara tulis awak salah, hilang semua markah. Okay, jadi kita ada C6H5MgBr. Can I know when you have Mg in your compound, what kind of reagent is this? Grignard. Grignard. So Grignard, Grignard here, your Grignard is an aliphatic or aromatic Grignard? Aliphatic. This is C6H5. If you have aliphatic, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, right? Tak dapat 5 kan? Yes. Kalau dia bagi macam ni, kadang dia tak bagi awak structure dia. So awak kena tahu bila nombor dekat-dekat tu maksudnya dia mesti, kalau sama, dia mesti aromatic. Kalau lebih kurang, dia mesti ada double bond. Maksudnya double. Okay, jadi sekarang ni kita kena ada this aromatic ring dulu. Directly attached to it, baru ada Mg, baru ada Br. Okay, ingat cara tulis kena macam ni, satu. Kalau awak tak nak tulis macam ni, awak boleh buat tambah, tetapi dekat atas arrow kena letak 1, 2 tu yang ada ether dan juga H3O+. So kalau nak senang buat macam ni terus. Tapi make sure kena ada 1 dan 2. Tak ada 1 dan 2 kira salah. Hydrolysis kita tulis macam mana? H3O+ ke H2O je? H2O. H2O bukan H3O+ ke? H3O+. Okay. Right. Lepas tu kita akan react these two. Kita akan react propanol dan juga your Grignard reagent. So Grignard reagent, the function is to add carbon, right? To add alkyl group, is it? Bila kita nak add alkyl group, so kat sinilah yang kita akan masukkan. Dia akan masuk dekat mana? Dia akan masuk dekat this carbon bearing the double bond O. Okay, jadi kita akan pecahkan bond tu. So kita lukis dulu. 1, 2, 3. So you kekalkan 3 carbon. And then O tu masih ada. Dia akan jadi apa? O minus ke OH? OH. OH. And then kita tarik satu lagi. Kita akan masukkan kita punya benzene ring. So this is our compound. So reactions of aldehyde and Grignard reagent will give you a class of alcohol apa? Yang bawah tu apa? Alcohol apa? Primary, secondary or tertiary? Secondary. Secondary because you start with aldehyde. Jadi you masih ada satu space lagi untuk gantikan alkyl group. Okay. And then for C, we have lithium aluminium hydride followed by. Bila followed by kena letak nombor 1, letak nombor 2. Okay, so lithium aluminium hydride followed by hydrolysis. This is reagent apa? Lithium aluminium hydride. Reduction. Yes, reduction. So will they form exactly the same product as in the first reaction? Yes. Yes, kita akan dapat produk yang sama juga macam ni. Okay, the last one, we have hot acidified camenophore solution. So this is apa? Agent apa ni? Reagent apa? Tadi reducing. Ni sekarang kita ada Oxidizing agent. oxidizing agent. Jadi from aldehyde undergo oxidation reaction akan dapat, kita akan dapat apa? Aldehyde undergo oxidation to form Carboxylic acid. carboxylic acid. Okay, good. Okay, right. Okay, boleh tu awak reaction sebab awak dah okay dah. Tinggal nak kena hafal je dan faham soalan. Okay, next one. Kita proceed with non-face-to-face question. Complete the following reaction. Sama jugalah macam tadi. Okay, reaction ni penting sebab dia akan banyak ditanya. Bila dia bagi awak statement, awak kena keluarkan. Okay, so this is a compound containing 1, 2, 3 and 4 carbon. So kita lukis sikit kat luar ni. 1, 2, 3, 4.
And then carbon yang paling kanan kita ada CHO. Maksudnya dia ada aldehyde ke alkohol? Kalau CHO. Alkohol. CHO. Ni lain. Sini CHO, sini COH. Cara tulis dia lain Wak. Sebab bilangan bond dia lain. Jadi CHO ni aldehyde ke alkohol? Sebab dia satu O. Aldehyde. Aldehyde. Jadi kita akan ada aldehyde ujung ni. Dan lagi satu ni kita ada OH. Okay. So undergo lithium aluminium hydride just now you said this is a reducing agent, right? Yes, miss. Reducing agent ada ke strength dia strong or mild? Sama sahaja semua. Sama je. Sama Sama je. je. Kalau reducing agent undergo reactions with this alcohol, dalam satu compound ni ada alkohol dan juga kiranya ada hydroxy dan juga carbonyl group. Jadi awak reducing agent hanya akan berlaku pada siapa? Ke berlaku pada dua-dua? Carbonyl sahaja. Pada carbonyl sahaja. Jadi yang OH tu nak hilangkan ke nak kekalkan? Kekalkan. Kekalkan. So kita ada 1, 2, 3, 4. Kat sini tarik satu lagi. OH. Means kita akan dapat compound apa ni bila ada dua OH? Kita panggil dia? Diol. Diol. Okay, good. This is your A. Okay, next one. We have this compound containing phenyl group and then at the carbon bearing the phenyl we got OH as well and we have CN. Okay, we could see that this CN lah yang akan jadi dia punya nucleophile. Okay, jadi siapa kita punya siapa kita punya reactant B? Yang saya buat ni, yang merah ni saya nak bagi tahu dia datang daripada awak punya reagent. Jadi kalau kita punya reactant mestilah selain yang dalam merah tu. Boleh tak bagi tahu saya compound apa yang kita akan ada untuk B tu? Apa class of compound B? Tengok dia ada apa. Dia ada C, dia ada O. O boleh ke single bond O sahaja? Tak boleh. Tak boleh. Jadi dia kena double bond. So sini ada CH3. Kan kita kata kita baru nak masukkan CN. Jadi ini adalah aldehyde or ketone? Ketone. 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 Can I know what is the type of reactions involved? Look, you initially got this C double bond O. Then you want to form single bond. Addition. Okay, addition betul. Addition apa? Melibatkan siapa? Siapa yang masuk? Electrophile ke nucleophile yang masuk tu? Nucleophilic addition. Yes, this is Nucleophilic. nucleophilic addition. Nucleophilic addition. Okay. Then this one kita ada aldehyde with 1, 2, 3, 4 and 5 carbons undergo reactions with reagent C to form 1, 2, 3, 4, 5 pentanoate ion. This is what we call pentanoate ion. Pentanoate ion dan juga silver mineral. Okay, so this is a reactions that involve observations as well. Okay, observations kiranya reactions yang kita belajar dalam chemical test pun boleh jadi reaction. Okay, boleh tak bagi tahu saya what is the name of test involved in here? When you form Tolerance test. Tolerance test. so this is tolerance test. Okay, tolerance test. What is the tolerance reagent? Macam Silver mana 1 oxide in ammonium Ya. hydroxide. kita ada Ag lagi NH3, right? Plus and then kita ada OH minus. So this is the tolerance reagent. Okay? Okay, guys? Alright. Habis tu yang ni. Then here we have
primary, secondary or tertiary alcohol? Yang ni alkohol, yang ni pun alkohol. Yang merah apa, yang hijau apa? Yang merah kelas dia apa? Secondary. Secondary? Tertiary. Tertiary. 1, 2, 3. Okay, so ini adalah tertiary alcohol. Kalau yang hijau? Primary. Primary alcohol. So now, kita tahu dalam ni kita ada 2 hydroxyl group. Look on your product. On your product, your tertiary alcohol is reserved, tak ada perubahan. Okay, tak ada perubahan sama sahaja, tapi apa yang berbeza pada primary alcohol? This primary alcohol undergo reactions with reagent D to form this kind of compound. What do we call this compound? C double bond O attached to it is H. Aldehyde. Carbonyl. Aldehyde. Yes, carbonyl compound yang dalam ni kita ada aldehyde. So from primary alcohol to become aldehyde, reagent apa yang sesuai untuk kita guna? PCC in CH2Cl2. Yes, PCC in CH2Cl2 only. This is a mild oxidizing agent. Kalau guna Camenophor, guna chromate, acidified, semua akan dapat carboxylic acid. Okay, and then E. Here we have benzene on our product side. Okay, kalau ada benzene on our product side means our reactant pun kena ada benzene. So, adakah kita punya E benzene sahaja? Ni dia dah bagi. Betul lah kan E kita benzene, right? Yes. Oh ya. E kita benzene je. So awak hati-hatilah jangan awak bagi dua benda yang sama. E kita hanyalah benzene. Okay. Benzene je sebab dia dah bagi. Lain lah kalau dia tak bagi. Okay, tengok dia kata E, arrow, tak bagi apa, dia bagi produk. Jadi awak kena suggest lah siapa awak punya reagent dan juga conditions. Okay, then for F. This is an aldehyde. Undergo reactions with this oxidizing agent. Aldehyde undergo oxidation to form aldehyde, undergo oxidation reaction, Carboxylic acid. carboxylic acid with the same number of carbon, which is 4. 1, 2, 3, 4. Double bond O, OH. Okay. G pula. Okay, this G, we want to react this carbonyl compound of ketone. So this is ketone. Can I know the name of this ketone? Given here. Apa nama ketone ni? This is aliphatic or aromatic ketone? Aliphatic. 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 So what is the name of this ketone? Hexanon. Hexanon. But here you got cyclic structure. So cyclohexanon. Will the name of ketone in cyclic structure be the same as in aldehyde in cyclic structure? Maksud saya simply tukar kat sini je. Sama tak kalau aldehyde dengan ketone cyclic structure? Tak. Kalau cyclic structure, kita kena tambah carbaldehyde. Okay, carbaldehyde. Okay, so this cyclohexanon, a ketone, undergo reactions with, what do we call this? When we have two nitrogens, and on our phenyl group, we have nitro group at carbon number 2 and 4. What do we call this compound? Ada dua carbon, ada dua nitrogen, kita panggil dia hydrazine. Hydrazine akan jadi dia punya parent. Jadi, hydrazine jadi parent tak. Hydrazine sekali dengan benzene lah. So nama dia akan jadi phenyl hydrazine, right? Yes, miss. Okay, atas phenyl kita ada Dinitro. dinitro, carbon number 2 and 4. 2 and 4. So 2,4 dinitro phenyl hydrazine. So can I know these reactions? Okay, these reactions belongs to
What kind of reactions? Brady's Reaction ni, test. sorry? Brady's test. Okay, Brady's test betul. Tapi kalau bukan Brady's test, ada tak yang just reaction saja? Tak. Condensation. Yes, condensation. Condensation kita nak remove siapa? Water. Yes, nak remove water. So tak ada masalah awak sebenarnya. Kalau kata awak nak letak Brady's test, okay, dia tak tanya nama test, tapi sebab reaction ni sama, awak kena provide complete equations lah. Sama juga, kalau yang ni pun kena tunjuk juga dapat yang water tu. So kita akan removekan, kalau dekat sini kita akan ambil O, dekat sini kita akan ambil H2. So kita simply join together sahaja. So awak lukis balik awak punya cyclohexane together with the double bond. Sambung terus, kita ada N kan? N, tarik, kita ada N lagi. Nak terus pun tak ada masalah. Nak lagi nampak buat macam ni, H. Okay, lepas tu kita ada benzene kita. Okay, this is our benzene. And we have nitro group at carbon number 2 and carbon number 4. So kalau awak tengok, N kita ni ada 3 je bond sebab kita ada satu lone pair. Kat sini kita ada 3 juga sebab kita ada satu lone pair. Kita akan belajar lagi banyak dalam chapter 11 untuk this compound. So kena biasakan jugalah letak this lone pair. So bila kita dapat ni, kita akan panggil dia apa nama dia ni? Apa dah nama dia? Hydrazone, bukan hydrazone. Ingatlah apa nama dia, tak apalah. Ni lah G kita. Sorry? Apa nama dia? Hydrazone tadi. Hydrazone. Okay. So kita akan ada juga water as the byproduct. Okay, last one. We have this ketone of propanol undergo reactions with Grignard reagent followed by hydrolysis to form compound H. When you have Grignard reagent, you want to add these 2 carbon, means 1 alkyl group. On your ketone, you already have 2 alkyl group attached to it. Jadi, kita akan dapat apa daripada these reactions? Daripada reactions ni, carbonyl dengan Grignard dapat? You are going to synthesize? Synthesize apa? Carbonyl compound react dengan Grignard reagent? Alkene. Alkene? Grignard, alkene. If I'm not mistaken, whenever you have Grignard, you can only synthesize 3 things. It's either alkene or alcohol or carboxylic acid. Alkene tak ada. Alkohol miss. Alkohol miss. Alkohol jenis apa? Kita kena be spesifik alkohol jenis apa. Tu sebab tu saya highlightkan berapa banyak group yang akan ada nanti. Daripada Grignard, kita akan masukkan 1 alkyl group consists of 2 carbons, is it? Yes, miss. Yes. Yes. Lepas tu, daripada ketone itself, we have second alkyl group and third alkyl group. Means our H nanti akan ada berapa alkyl group surrounds the alcohol? 3. 3. Maksudnya kita akan dapat alkohol jenis tertiary. Tertiary. So cara lukis nanti, kekalkan yang ni CH3, CH3. Lepas tu ni akan jadi OH. Bawah ni masukkan CH2, CH3. Yang ni datang daripada Grignard. Yang ni datang daripada ketone. So dapatlah tertiary alcohol awak. What is the name of this tertiary alcohol? Longest carbon chain of? 4. 4. Jadi nama dia? Butanol. Butanol. But then at carbon number berapa yang kita ada OH? Number 2. Number 2. On your carbon number 2 ada lagi tak prefix? Ada So nama penuh dia? 2 methyl, 2 butanol. 2 butanol. Butanol, yes. Okay. Habis untuk this question. Proceed with face-to-face questions pula. Masih tentang reactions lah. Okay. So we'll start, dia cakap apa?
Complete the following reaction scheme and write the structural formula of A to E. Specify the reagents 1 to 3. Maksudnya kita buat semua reactions ni. So kita start dengan ni dulu. Dia bagi kita this compound CH3, CH2, CHO. What is the name of this compound? CH3, CH2, CHO. What is the name of this compound? Pentanol. Ni pentanol ke CHO? Propanol. Propanol. CHO ni Wak, tolong kadang dia tak lukis. CHO ni adalah condensed representations, condensed structure untuk aldehyde. CHO. Kalau awak kata alkohol, dia mesti ada CH2 at least. OH kalau dia ada parent chain. Okay ke kelas? Awak kena clear ni. Bahaya ni kalau awak interpret dia sebagai alkohol. Salah terus. Okay? Okay, Miss. Alright. Okay, Miss. So you have this propanol. Lah kenapa dia ni? This is propanol. Okay, propanol undergo reactions with lithium aluminium hydride followed by hydrolysis to form bagi saya A awak apa? Bagi nama. Kita dah belajar kan? Propanol nak jadi propanol. Kena letak nombor. OH boleh buat positional isomer tak? Boleh. So kita akan dapat 1 propanol. So 1, 2, 3. Sini ada OH. Kenapa kita kena letak? Sebab boleh jadi dia masuk kat carbon number 2. So this is 1 propanol. Undergo reaction jenis apa nama ni? Lithium aluminium Reduction. Okay, good. And then untuk B pula. Untuk B ke? Kita sambunglah A nak jadi 3 ni. A undergo reactions with reagent 3. So your reagent 3 now from OH you want to substitute with Cl. Okay, jadi what kind of reagent 3 it will be? Will it be HCl. HCl. HCl HCl boleh? Kawan-kawan? Boleh. HCl boleh, PCl3 boleh kan? Lagi apa? Kalau siapa buat PCl5 pun boleh. Lagi satu? NaCl. NaCl tak boleh. Boleh ke? NaCl tak boleh. Dia hanya limited sebab kita nak tukarkan OH tu bila alcohol act as a base, hanya limited to only nucleophilic substitutions yang Cl dengan Br tu je. NaCl tak ada kan? Okay, Miss. Okay, so satu lagi adalah SOCl2 in pyridine. Awak ada kelas apa ke pukul 4 ni? Ada tak fizik ke? Tak ada, okay. Lepas tu je, 3. Okay, from propanol undergo reactions with CaMnO4 H3O+. This is reaction jenis apa? Oxidation. Oxidations to form compound C. So compound C kita daripada primary alcohol to become Carboxylic acid. Yes, carboxylic acid with exactly the same number of carbon. 1, 2, 3. So C double bond O, OH. Okay. And then kita ada from propanol undergo reactions with this Grignard reagent. Again, you have Grignard reagent, but now you have Grignard and aldehyde. So kita akan dapat dari sini satu group. Jadi kita akan dapat B kita alcohol, right? Yes. Yes, Miss. Alcohol jenis apa? B.
Primary, secondary or tertiary? Secondary. Secondary. Okay, secondary sebab bila kita ada 1, 2, 3 tadi yang dekat double bond O tadi tu, kita akan jadikan dia O sahaja dan masukkan H, right? Yes. Nah, daripada green yard, kita akan tambah lagi 2 carbon tu, CH2, CH3. So, CH2, CH3 macam tu. So, this is your B. Apa nama compound ni? So, the longest carbon chain will be 1, 2, 3, 4, 5. So, apa nama B ni? 3-pentanol. Yes, 3-pentanol. 3-pentanol is a secondary alcohol. Okay, then from secondary alcohol 3-pentanol, kita akan dapatkan this compound. This compound is called ketone 1, 2, 3, 4, 5 with 5 carbons as well. Jadi reactions apa yang tukarkan ketone, secondary alcohol to become ketone? Kita nak guna reagent apa? Bagi saya Oxidation. Okay, oxidation apa? Guna apa? Camenophore boleh. Camenophore. Yes. H plus and heat. Okay. And then kita gini atas pula. Daripada primary alcohol undergo PCC dapat dapat aldehyde. Daripada primary alcohol undergo reaction with reagent 1 to substitute with BR. Give me an example of nucleophile involving BR. HBr. Yes, HBr boleh. Lagi? PBr3 boleh? Boleh. Boleh. PBr5 boleh tak? Tak boleh. So kalau BR hanya limited to these two. Okay. And then the last one I guess. From primary alcohol undergo reactions with concentrated H2SO4 and heat will give you compound D. What is your compound D? What is your compound D? You still got 3 carbons. Sorry? Awak ada 3 carbon kan? Lepas tu, kalau undergo reactions dengan concentrated H2SO4 and heat, dapat? Alkene. So what is the type of reactions involved? From single bond to become double bond. Kita dapat reactions apa? Dehydration. Okay, itu nama. Kalau type? Elimination. Yes. Elimination. Eliminations, good. Okay, habis untuk question ni. Sambung sikit lagi, right? Boleh tak habiskan sikit lagi? Sikit je. Okay, boleh awak Boleh, Miss. Okay. Now, the last hour for this tutorial, we have propanon. So propanon is a ketone. Okay, a ketone with 3 carbons. So propanon is a ketone containing 3 carbons. Can be converted to various compound as shown in the following reaction scheme. Okay, so dia dah bagi. So inilah ketone awak. Propanon. Okay, draw the structural formulae of A, B, C and D. Okay, what is the rule used to predict structure C? One of the chemical test, okay, blah blah. Okay, so sekarang kita cari dulu A. Untuk A, kita akan buat reactions involving nucleophilic addition or substitution. To form A, nucleophilic addition or substitution. This is not so, okay, addition Okay, addition sebab kita ada double bond tu. Jadi kita akan ada compound ni. We have 1, 2, 3 sama. Dekat double bond jadi O, H. Dekat carbon yang bearing the double bond O bawah tu kita akan masuk CN. Selebihnya sambung je tulis CH3, CH3. This is your A. Kalau dia minta, ini adalah nucleophilic addition. Okay, and then
from A to become B. Sama je. Tadi ketone kita ada 2 alkyl group. Dekat sini pun ada 1 lagi alkyl group. Jadi B adalah alkohol jenis apa? Tertiary alcohol. Tertiary alcohol. Sama juga. 1, 2, 3. Dekat double bond O jadi OH. Dekat bawah ni tambah CH2 CH3. Okay, and then from B undergo reactions with concentrated H2SO4 and heat to form C, which is a major product. So the major product, major product ni dia akan guna rules apa? Ini tadi kita cakap ni eliminations, right? Yes. Eliminations, you want to form alkene. So eliminations reactions here involve dehydrations of alcohol. You are going to remove OH from this carbon and hydrogens from the neighboring carbon. It can be either this carbon or this carbon, is it? Yeah. Which carbon are you going to take out the hydrogens if you want to form major product? The first or the third one? This is first carbon, this is third carbon. The first or the third one if you want to form C of major product? Third. Third one. Okay, jadi kita akan lukis balik. Kita ada 1. Yang mana tak ada ubah apa-apa, kekalkan CH3. Dekat sini, C ni dah tak ada OH. Jadi kat sini kita akan buat double bond. Ini kekal CH3. Dekat sini kita akan ambil hidrogen dia 1. Okay, hidrogen dia ambil 1. Maksudnya C masih ada, H pun masih ada. Okay, lagi 1 kita ada CH3. So nak lagi nampak, awak tunjuk dia punya bond, takut salah kira. Ni pun matters, awak kurang 1 hidrogen sekalipun salah. Okay, so cukuplah kita punya bond. What is the name of this C? Apa nama C ni? 1, 2, 3, 4. 2 methyl 2 butane. 2 methyl, 2 butane. butane. Okay, good. What is the name of rules to be used to determine major product? Shazaf. Yeah, Shazaf rules. Okay, Shazaf's rules. Shazaf's rules. Okay, one of the chemical test, kita tak buat lagi satu. Yang untuk D ni pula, kita ada reductions reactions. So reductions, simply tukar yang double bond O tu jadi OH. So you akan ada secondary alcohol. CH3, CH3, OH. It's gonna be H. Okay, mana tadi? Okay, C. One of the chemical tests can distinguish C and D. So C awak ada alkene. C is an alkene. D pula kita ada alcohol, right? Yes, miss. Secondary alcohol. Okay, dia cakap one of the chemical tests can distinguish between C and D. Untuk C pun kita belajar chemical test, untuk D pun kita ada belajar chemical test. Dekat dalam ni dia dah bagi belum chemical test guna apa? Dah. Br2 in CH2Cl2. Jadi dia minta awak buat state the observation and write the chemical equations. Bila dia minta state observation dan write chemical equations, adakah untuk kedua-dua C dan D ataupun hanya untuk C sahaja? Both. Both. Okay, both. Dia tak cakap pun kata give the observations and chemical equations for the test that give positive result, tak ada. Jadi awak kena keluarkan. So untuk C ni, untuk C pula, untuk Br2 in CH2Cl2, they will give positive results to C or D? C. C. Okay, C akan ada, D takkan ada. Okay, jadi kita keluarkanlah alkene kita. Kita ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay.
undergo reactions Br2 CH2 Cl2 1, 2, 3, 4. The Br akan masuk kat dua-dua tempat lah. Satu masuk sini, satu masuk dekat Br karbon yang ni. Br. Okay, lepas tu tambah. Kita keluarkan apa dah? Kita keluarkan. Keluar apa? Tak ada keluar apa. Okay. Alright. Yang ni apa observations dia? Reddish brown color of bromine decolorized. Yes, reddish brown of Br2 solution ataupun Br2 aqueous decolorized. Okay, what about D pula? D kita ada alkohol kita 1, 2, 3. 1, 2, 3. So here we have our OH. Okay, and then undergo reactions with Br2. Will they give you any compound from these reactions? No. No, so tulis no observable change. So dia punya observation? Reddish brown of Br2 aqueous remain unchanged. Okay, remain unchanged. Reddish brown of Br2 aqueous remain unchanged. Tak ada perubahan. So inilah dia punya positive and negative results dia. Okay, state the type of reactions involved in the formations of D. Type of reactions involved tadilah kita kata ini adalah reduction. Okay. Habis last one. Okay, ni boleh jadi lah soalan exam awak. Allah, mana tadi? Okay. Compound W and X have the molecular formula of C8H8. Bila nombor sama, saya cakap dia berkemungkinan ada Resonance. yes, benzene ring. Okay, itu satulah. Okay. Kita baca lagi. W reacts with hot Fehling's solutions producing a red precipitate. X gives negative results towards Fehling. Maksudnya W positif, X negative. Okay, tetapi disambung. But it reacts with lithium aluminium hydride followed by hydrolysis to form alcohol Y. Dia masih boleh buat reduction, so dia dah narrow down. It can be either primary or secondary. Okay, lepas tu both X and Y, mana X and Y pula? X, okay, both X and Y, okay, react with iodine in NaOH. This is another test yang dia guna untuk bagi tahu apa yang ada pada compound awak tu. Dan soalan cakap determine. Bila minta determine, bila minta deduce, kena keluarkan apa dia bagi tahu apa justifications awak. Boleh? Boleh, Miss. Okay, so kita keluarkan dulu. The first information given is compound W. Compounds W and X with molecular formula of C8H8O indicates yang diorang adalah aromatic aldehyde or ketone boleh, ataupun awak boleh cakap aromatic carbonyl compound. Okay ke? Keluarkan the first statement ni. Macam mana saya buat ni, macam ni lah dia. Determine ke deduce ke. Kalau dia tak cakap state, dia tak kata draw. Dia kata determine, deduce, justify, kena keluarkan. Apa dia bagi, itu awak kena keluarkan. Okay, boleh ke kelas yang first one? Boleh, Miss. Okay, dia boleh cakap aromatic aldehyde and ketone ataupun aromatic carbonyl compounds. Tak ada masalah. Okay, W react with hot Fehlings. So, better kalau saya dia boleh je, tulis je Fehlings test gives positive result untuk W. Beritahu tu kalau saya keluarkan. Kalau W, okay, kalau Fehlings test kan. Macam nak keluar tak sekejap. Okay, W
undergo reactions with Fehling's reagent. Fehling's reagent ingat tak apa? Cu tu Cu apa? Cu complex. Cu2 plus complex dengan alkaline solutions ke? OH minus. Yes, OH minus ataupun NaOH lah. Okay, dia akan bagi red precipitate. Red precipitate. Okay, lepas tu dekat X pula undergo reactions yang sama. Okay, undergo reactions yang sama. Dia akan bagi no red precipitate, is it? Bila no red precipitate, kita tahulah dia adalah negative results kan? So daripada these two results, you can say bila Fehling's test give you positive results, they indicates this is aldehyde or ketone? Aldehyde. Aldehyde. So this is an aldehyde. This is gonna be ketone. Okay, lagi. Disambung. X react with lithium aluminium hydride followed by hydrolysis to form alcohol Y. So disambung lagi. X reacts with reducing agent, aluminium hydride, H3O plus, akan bagi awak compound alcohol Y. So bila dia kata alcohol Y, this indicates yang dia ni apa? Kita dah tahu X tu kalau dia undergo reductions, maksudnya dia boleh jadi primary or secondary alcohol kan? Yes. Primary or secondary alcohol. Tak nak tulis primary tu pun tak apa sebab kita dah ada tahu ketone kat atas ni, boleh terus je keluarkan dia adalah secondary alcohol. Okay? Sebab ni awak baru nak justify. Okay, lagi dia sambung. Both X and Y react with iodine in sodium hydroxide solutions to yield a yellow precipitate. Okay, both X and Y, X dan juga Y undergo excess I2OH minus. Okay, dapat yellow precipitate. Yellow precipitate for both. Jadi, apa yang awak boleh cakap kat sini? Kelas? Nak cakap apa kat sini? Kalau dia boleh dapat positive result daripada apa nama test ni? Iodoform test. Yes, iodoform test, dia akan detect the presence of apa? Methyl carbonyl group. Yes, maksudnya presence of methyl carbonyl. Okay. So bila keluarkan benda-benda ni, setiap satu ni satu markah tau. Satu markah dah. So kalau tak keluarkan benda ni, tiba-tiba lukis structure, hilang berapa markah? 4. 4 markah. Okay, dia suruh tentukan what is the compound W. Okay, so sekarang kita keluarkan. Kita mesti ada aromatic ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni dah 6 dah. Kita ada total berapa? 8 kan? Okay, 8. So kalau ikutkan 7, 8 macam tu. Okay, tapi kita ada dua benda. It's either aldehyde or ketone. So kalau aldehyde, dia akan dapat double bond dekat sini, is it? Yes. Yes, kalau yang ni double bond dekat sini. Make sure bilangan C, A, H dengan O dia sama lah. Okay, kita boleh cakap ini adalah awak punya W ataupun ni. Tapi jangan terlalu yakin. Sebab apa? Sebab kita cakap tadi, this gonna be aromatic. Oh, ada 5 markah, sorry. Aromatic, right? Betul. Okay, right.
Okay, betul. Okay, jadi dia sebenarnya boleh tak? Tak apa, betul macam ni. So kat sini kita ada this gonna be our W. Ini akan jadi kita punya X ketone kita. Okay, kalau ikutkan W tu bukan aromatic lah sebab kita ada 2 kat sini kan. 1, 2. Okay, sebab apa saya confuse tadi? Sebabnya dia boleh jadi juga. Dia pun boleh jadi yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, lepas tu kita ada double bond. O pun boleh macam ni juga kan? Tapi kita khawatir nanti kalau dia ada 1 kat sini awak, ingat tak kita ada benzin kan? Kata kita ada alkyl group right? Yes. Nah, kalau yang ni dia lagi open untuk pergi buat apa? Kita boleh buat reactions lain. So takutlah juga dia jadi benda lain. Jadi kita keepkan dia sebagai W yang ada 2 carbon dekat tepi tu. Instead of yang hijau ni, okay? So tak nak yang hijau ni. Sebab dia ada possibility nak dapat produk lain. Okay, so W, X dah. Kita keluarkan Y kita. Y kita X yang undergo kan. So X kita akan dapat secondary alcohol. So this is our Y. So we have benzene. 1, 2. Adalah OH. This is your Y. And then disambung. Give the products of the reactions between W and lithium aluminium hydride and acidified potassium dichromate solutions respectively. Dia minta kita undergo reductions dan juga oxidations. Okay, so dia nak kita ambil W ni. So this W undergo reactions. Okay, jadi kat sini W kita, this is your W, 1, 2, 1, O, 1, 2. Okay, undergo reductions. Kalau reductions of aldehyde akan dapat reductions of aldehyde dapat apa? Carboxylic acid. Carboxylic acid? Reduction. Alcohol. Alcohol kita nama apa sekarang? Cuba bagi nama. 1, 2. 1, 2. Apa nama dia ni? Longest carbon chain of 2 carbon. Ethanol. And then at carbon number 2 you have Hexene. hexene. Benzene kalau jadi substituent, kalau directly attached Phenyl. to phenyl ethanol. Okay. What about reactions oxidation? Aldehyde undergo reactions to become Carboxylic acid. carboxylic acid with 2 carbons. So 1, 2, 1, O. So nanti nama dia, this is carbon number 1, carbon number 2, the name should be ethanoic acid. So 2 phenyl ethanoic acid. Okay. Itu sahaja kita punya tutorial chapter 9. Habis dah semua kan? So kat sini berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 markah. Sekarang tak banyak macam ni lah. Saya rasa sekarang 7. Okay, dah tu sahaja untuk chapter 9 Wak. So nanti waktu awak free esok tu, yang tutorial yang saya anjak tu, awak bolehlah pergi try buat soalan past years yang sebab chapter 9 dengan 10 tak silap saya sekali kot. Boleh tengok yang mana dah boleh buat tu, boleh sketch dah buat. Okay? Okay, Miss. Alright, okay, thank you everyone for today's class. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Thank you.